I went to Soroti to preach. Nagende Soroti obuulira enjiri. In 1983, 1983 I went with the Eden Revival Choir. Nagenda ne Eden Revival Choir. And they poisoned us there. Ne batuweerayo obutwa. There was a famous witch waliwo omulogo who had stopped people from preaching. ng'alemeseza abantu obuulira enjiri. And remember, we didn't have the freedom of worship. Tetwalina ddembe lya kusinza So mu ggwanga. you just have to arrive, you Ng'otuukawo preach, n'obuulira and then you leave before you are arrested. nga tebannakukwata. So we went to Soroti. Ne tugenda e Soroti. We were there only for 2 days. Twaliyo ennaku bbiri. They gave us Ne poison. batuwa obutwa. We survived from dying. Twawona okufa. So in the evening, olweggulo when the whole choir is dying in a PHG church there in bali Soroti, bubi mu kanisa. I went to preach. I was hiring these boxes of tomato nga mpangisa boxes ze batundiramu ennyaanya. or boxes of wood. Boxes You add them ez'embaawo together. nga You muzipanga stand on ne them muzikolera and you preach. The pulpit was like from here to there. akatuuti nga boxes ziba ntono And I had an interpreter with me. nga n'omuvuunuzi. The crowd was like this Abantu nga bali awo because I didn't have maaso, microphone. nga siina mizindaalo We were preaching with voice. nga tubuuliza amaloboozi You gaffe clap your hands. nga okuba ngalo Few believers come. abakkiriza ne bajja Then you preach. n'obuulira. While I was preaching, nga mbuulira my interpreter jumps off. omuvuunuzi n'abuuka katuuti. I said, what's the ne matter? mbuuza kiki. When I turned like this, ngenda okyuka. the witch had come now to the meeting. When he Omulogo realized we did not die, omulogo bwe yazula obuto tebwatuse now he came to the meeting n'ajja mu lukuŋŋaana with a box of snakes. ne boxi ng'erimu emisota. He had pulled a green snake ng'aggyeyo omusota ogwa and he kiragala threw it on the platform. n'agusula katuuti. That's why the interpreter jumped off. omuvuunuzi kye kyamugoba katuuti. I froze. I didn't know what to do. nga simanyi nange kyenzezaako. I had no idea nga simanyi of what to do. ki kyenzezaako. Child of God. mwana Katonda. There was a lady, waliwo omukazi a Muteso lady omukazi muteeso with gray hair, ng'alina envi old lady. nga mukadde She knew English. She whispered to ng'amanyi me, oluzungu n'ankuba young akaama man, nga muvubuka sing there is power in the blood. yimba mulimu amaanyi mu musaayi. Sing there is power in the blood. yimba mulimu amaanyi mu musaayi. I didn't know what to nga start. simanyi She started the song. omukazi n'atandika oluyimba. The woman was on fire, omukazi ng'ali ku muliro flirting. ng'afulaatinga There is eddoboozi power. ng'ayimba. Wonder-working power in the blood. She clapped her hands N'akuba engalo. and few believers joined in. Abamu ne I bakubira also kawo. joined in. Nange ne nkuba. And the little green snake akasota akakiragala moved back ne kadde and emabega. went down. ne kakirira. And the man grabbed it, put it back in the box. omusamize n'akakwata n'akaza mu Oh, box. we started jumping. ne tusanyuka. My interpreter was trying to come back. omuvuunuzi aba akomawo katuuti. Whoa, the man threw a cobra n'ajjayo enswera on the stage. n'agisula Now katuuti. the crowd grew abantu ne bawera because now they could see Vita. nga balaba They olutalo could see a war between Christian and the witch, wakati w'omulokole n'omulogo, between preachers and the witch. wakati w'omubuulizi So they n'omusamize. were saying, nga bagamba hey, "Hey." the crowd gathered. abantu ne bakuŋŋaana bangi. Now, while I was singing, nga nyimba my interpreter's already down there. omuvuunuzi ng'akatuuti yakavuddeko dali wansi. All of a sudden, ekyavaamu it's not because I prayed for it. si kuba nti It's not, nakisabira I didn't know what to do. nga simanyi kyakukola mu kiseera ekyo. Seriously, in such a mu situation, mbeera bw'etyo you can't get a snake, a stick, and beat a man's snake tosafuna muggo n'okuba omusota gw'omusajja because you ngali didn't awo. bring it. kuba si gwe And I yaguleese. don't like snakes. ate nze saagala misota. You can't run away. tosobola kuddukawo. It's like the whole Christian church, you've killed it. ekkanisa erina oba ogisse. You either stay there oba si kyosigalawo and the snake bite you and omusota ne dies, gukuluma ne gufa, or you bite it oba and you die. oba oguluma gwe n'ofa. You have nothing to do. oba tolina kyakukola. You are caught up in a 2020 situation. nga Catch bikwatidde awo. 2020. You have nowhere to go. tolina wodda. You are between a hard and a rock place. olwakati w'awagumu n'awakaluba. Something came from above, waliwo ekyava waggulu like a very cold water. ng'amazzi aganyogoga I've ennyo. never felt it again. sikiwuliranko paka kati It muli dropped on my head, kyantonya ku mutwe. and I thought it was raining. nenowooza enkuba etandika. Immediately, it spread all over my body, ne gabuna omubiri gwange gwonna up to my toes. paka ku bugere. My body became numb. omubiri ne gusanyalala. I felt the power I've never had before. ne mpulira amaanyi ge siwulirangako. Now the snake was trying to coil itself and puff up. omusota nga gwezinga The voice clearly said, pick up by a snake. Don't do this. gwe tokikola. Pick it by the tail. gukwata omukira naye gwe So I tokikola. grabbed it ne nkwata omusota because it wanted to run. kuba gwali gwagala I kudduka. grabbed it and moved it. ne nkwata ne nguwuuba. By the time I dropped it, it was dead. nagenda okusansi nga gufudde. The man came. omusajja n'ajja. He said, you've killed my snake. ossa omusota gwange. You've killed my snake. ossa omusota gwange. I said, if you don't get saved, bw'otalokoka you are next to die. wadde
put his snake back in his bag. nazo omusota mu kikapu He kye gave his life to Jesus. omusamize n'alokokera awo And everybody else. n'abalala bonna ne balokoka That is what I call justified. kyempita justified God justified katonda me. n'akakasa nti oli mutuufu Today in the name of Jesus, era mu linnya lya yesu you've been saying that God is real. obadde nga katonda waddala You've been holding on to your faith. obadde kudde kukkiriza You've kwo been asking God for an osaba answer. katonda akuddemu God is going to justify you. katonda agenda kukakasa mu bonna God katonda is going to justify you. agenda kukakasa You know, when we went to preach, bwe twagenda obuwulira I was young. nali I muto didn't have a denomination. nga siina nzikiriza siina bendimu nti ddiini yeeno Most other churches which were there didn't come amakanisa amalala abaaliyo tebajja because they didn't know me. baali tebammanyi They thought I was proud. balowooza nina amalala Who do I think to come to the city? neeyita ki okujja Trying mu to kibuga do crusade. ngezaako okukola crusade But nga that day, naye ku olwo God justified me. katonda yakakasa kyendi nti ndi musajja wa katonda May God justify you in your family. katonda mu famire yakakase nti oli mulokole I ddala say, may the Lord justify you. mukama abalageko nti oli mulokole ddala And then he said, for those whom he justified, kyaba yakakasa oba he glorified. yabagulumiza Raise your hands, say, Lord, na mukama glorify me.